కళాక్షేత్రం. మోహిని అంటే చూసేవారిని సమ్మోహితుల్ని చేయగల స్త్రీ. ఆటం అంటే సున్నితమైన శరీర కదలికలతో చేసే నాట్య ప్రదర్శన. కేవలం మహిళచే ప్రదర్శించబడే పాక్షిక సంప్రదాయ నృత్యరీతి ఈ మోహిని ఆట్టం. ఒకవైపు నృత్య విభాగంలో పరిశోధన గావిస్తూనే బోధనా వృత్తిని చేపట్టారు. అనంతరం వాటికి స్వస్తి చెప్పి రీసెర్చ్ స్కాలర్ గా పనిచేశారు డాక్టర్ నీనా ప్రసాద్. పవన పవనో మోహిని ఆట్టంలో తన విశేష ప్రతిభను కనబరుస్తూ దేశానికి ఎనలేని కీర్తి ప్రతిష్టలను తెచ్చిపెట్టిన డాక్టర్ నీనా ప్రసాద్ గారిని ఈనాటి కళాక్షేత్రంలో కలుసుకుందాం. మోహిని ఆట్టం కి మ్యూజిక్ అని వచ్చేసరికి న్యాచురల్లీ కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ ఇన్ జనరల్ ఇస్ ద బేస్, బట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేది ఎలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్ చేస్తారు మనం? మోహిని మ్యూజిక్ లో కూడా there are two opinion, that is in the sense that the traditional regional music system of Kerala is there. You know, it's called Sopana Sangeetam, where the concept is that when the singer with the idakka is would sung in front of the deity, you know, to keep that atmosphere of blessedness or this devotional spirit, you know, in to distribute throughout the premises. ఇప్పుడు ఏ డాన్స్ ఫామ్ అయినా సరే నేర్చుకోవాలంటే పూర్వం ద సిస్టమ్ వాజ్ డిఫరెంట్. గురుకుల వాసం ఉండేది, అక్కడే ఉండి శిష్యరీకం చేసేవాళ్ళు. అండ్ గురువులకి కూడా బాగా టైం ఉండేది. శిష్యులు ఆల్సో దే హ్యాడ్ ఓన్లీ దిస్ వన్ థింగ్ టు డూ. బట్ ఇప్పుడు ద చేంజింగ్ టైమ్స్, అందరికీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ క్యాచింగ్ అప్, అదర్ థింగ్స్ ఆర్ క్యాచింగ్ అప్. అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు హౌ ఆఫ్ ద టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ చేంజ్డ్? బికాజ్ మీరు ఆ ఓల్డ్ ప్యాటర్న్లో కూడా నేర్చుకొని ఉంటారు, ఇప్పుడు మీ శిష్యులకి నేర్పించేది ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్ కదా. That was a very relevant manchi question, no? Because I belong to those generation who had belong to the last generation who learned this art form in the Gurukulam way. Because whether it is Vempati Janasatham Garu or ADRK Lakshman sir or Kalamandalam Sugandhi teacher or Shemavati teacher, or I was staying with them and when I was learning. So the academics was the second option. Only the first was only dance. And I used to tell my students, from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, we were absolutely in the dance class. Only Sunday we will get, and Sunday kuda if programs untadna we cannot think of that. And ippudu ippudu reverse, Saturday Sunday they will come. చిన్నప్పటి నుంచి కళల పట్ల ఆసక్తిని కనబర్చే నీనాను తల్లిదండ్రులు గుర్తించి ఎంతగానో ప్రోత్సహించారు. అయితే మోహిని ఆట్టం నృత్యాన్ని నేర్చుకోవాలన్న పట్టుదల ఆమెలో ఉండేది. కళామండలం క్షేమవతి, కళామండలం సుగంధి వంటి నృత్య గురువుల వద్ద 11 సంవత్సరాల పాటు శిక్షణ పొందారు. There is a major change in the pedagogy of teaching. That is pedagogy ante the teaching methods. Because since all these art forms, rather than going to a guru, they would be going to a college for learning. So these have all developed to the academic side also, because we can take a BA Bharatanatyam, we can take a BA Kuchipudi, we can take a graduation in Mohiniyattam or Kathakali and go for post-graduation studies and then MPhil. That, you know, this is a place for that. So the old Kalamandalam itself has turned to that. Course wise cheppedi anedi. Yeah. So the pattern lo chaala change vastundi. First we have to tell that every art form has a strong theory base.
theory based ante munduka the theory was this elite theory, like what is mudras and all. Now it is not like that, because we have to learn the common aesthetics, what is the thinking, what is the science of arts, and the science of enjoyment. Aesthetics is there, and there is a comparative study of what Indian aesthetics and what is Western aesthetics. Then you have the learning of the treatises. So usage of Pataka Hastam, for us this is Pataka. The slokam begins. Suryo Kanna chindi. Look at the sun. Open, close and open. Yeah, the heat. Again. Yeah, furnish the idea that it is sun. Yeah, sun. It's Surya, sun. So now, see, tomorrow I am going to take how to draw mudras. So notation is a major part of it. So when you learn something, you need to write that. So like Vatapi Ganapati has 7 Sankatis, you will learn that. Likewise, we have Sumasayaka, 5 Sankatis. How will you write? So you have to write one. The Padmanabha is shown like that. So the Karakamukha Mudra is inside out, and now it is like that. You know, there is so many variations for that. Everything is notated correctly. And also, you know, every stanakas, every mandalam, so it has been revived. See, I have done that for the art form which I perform. So in Mohiniyattam, they were little. The gurus have given us little, because for them it was the Kalari teaching, because inside the 4 walls of the dance classroom they learned. Now I have to teach a foreigner and a Telugu student, or you know, it has. So the common code has evolved, and this common code doesn't have a confusion. It should not have be confused. So we will take Natya Shastra as the base, and then go on to whatever text. Raja this side. Sloga Veeram. Gaja. Elephant. കൈ നല്ല ഡോളയാക്കും. ഇത് ട്രങ്ക്, ഇത് ടങ്. സിംഹകൗ. നല്ല തട ഇളക്കി, നല്ല തട ഇളക്കി. സിംഹത്തിന് ആ രൗദ്രമാണ് എപ്പോഴും. Cruelty varanam please. When you talk about performing arts, an artist has to, it is not a synthesis, it's a truly naturally made up phenomenon, you know. So you are with your Guruji will scold you, he will teach you everything. It has to, so we will have that Shama Sheelam, you know, so everything will be there. They are all technically perfect, but imagination is a bit creativity is little difficult. No, because this is a time of computer and TV. Whatever you want to see, you are seeing. మన దక్షిణ భారతదేశంలో భరతనాట్యం, కూచిపూడి వంటి నృత్యాలు ఎక్కువగా ప్రచారంలో ఉన్నాయి. కానీ మోహిని అట్టం అంతగా ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకోలేదు కదా అని ప్రశ్నించినప్పుడు ఆనాడు గురువులు ఈ నృత్యం ప్రచారానికి విశేషంగా కృషి చేసి విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దారు.
కాని నేడు అలాంటి గురువులు అరుదుగానే కనిపిస్తున్నారు. అయితే గురువుల యొక్క ప్రత్యేక శ్రద్ధను బట్టి కూడా నృత్యానికి ఆదరణ పెరుగుతుంది. ఎక్కువగా ప్రదర్శనలివ్వటానికి కూడా అవకాశం కల్పించేది కూడా గురువేనంటారు డాక్టర్ నీనా ప్రసాద్. ఇప్పుడు ఇండియా అన్న వెంటనే న్యాచురలీ వీ హ్యావ్ దిస్ లాట్ ఆఫ్ దిస్ ఆరా మిత్ అటాచ్డ్ టు ఇట్. బట్ క్లాసికల్ డాన్స్ ఫామ్స్ అనేటప్పటికి కూడా నార్త్ ఇండియా అంటే ద కథక్ రింగ్స్ అ బెల్. సౌత్లో భరతనాట్యం అండ్ కూచిపూడి ప్రాబబ్లీ అందరికీ ఈవెన్ ఇన్ వరల్డ్ వైడ్ రేంజ్ చూస్తే కూడా మోర్ ఫెమిలియారిటీ ఉంది. బట్ మోహినియాట్టం అనేది, సో హౌ డస్ ఇట్ స్టాండ్? See, the fact was that Mohiniyattam didn't have many artists. At like 2-3 decades back, only Bharati Shivji was there, Kanakrali ji was there, Kalamalam Shemavati was there. Very, very few artists. But now, of this generation, there are many artists. So, Mohiniyattam is on the way of establishing. Yeah. So, you see, me as an art form, if I get an opportunity, I go there. To tell you frankly, I am a trained artist in Bharatanatyam, Kuchipudi and Kathakali. But when Mohiniyattam comes in between Bharatanatyam or Kuchipudi, always Mohiniyattam strikes better. That is because Bharatanatyam and Kuchipudi has some similar grounds, maybe in the costume or something else. Mohiniyattam touch a different soul altogether. I presented myself and my students in the group of the Festival of India in Moscow, the Russian. Mohiniyattam really stood out. Everybody had that opinion. That is because of this unique gracefulness. That is a fact, and of course we have to admit that. 1995వ సంవత్సరంలో భారతాంజలి పేరిట ఒక నృత్య శిక్షణాలయాన్ని తిరువనంతపురంలో ప్రారంభించారు. కూచిపూడి, భరతనాట్యం, మోహిని ఆట్టంలను నేర్పిస్తున్నారు. కాలక్రమేణా ఈ నృత్య శిక్షణాలయం దేశవ్యాప్తంగా చాలా పేరు తెచ్చుకుంది. నేను ప్రారంభించిన నృత్య శిక్షణా సంస్థలో ఆసక్తిగల విద్యార్థులను మాత్రమే చేర్చుకొని వాళ్లకు తగురీతిన శిక్షణ ఇచ్చి తీర్చిదిద్దుతాను. ఇలా చేయడం వల్ల ఈ ప్రదర్శనలో అనుభవం గల ఉత్తమ నృత్యకారులను దేశానికి అందించేదన్న సంతృప్తిని పొందుతుంటాను అంటారు డాక్టర్ నీనా. ఒక స్టూడెంట్ ఆఫ్ మోహినియాట్టం ఆర్ అస్పైరింగ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ మోహినియాట్టం అంటే వాట్ షుడ్ దే బీ లైక్ మెంటలీ, ఫిజికలీ, అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ లో? If any student of dance should have that naisargika vasana, that is, she should be naturally talented. In like Nandikeshwara says, like Javas Tiratvam Rekhacha Pramare Drishti Ashramaha Metha Shraddha Vacho Geetam Prataprana Dashasmara. That these are the 10 qualities of dance. But if you don't have, even if you don't have 10, at least you should have the sense of Java, speed, and you should enjoy music and all that. But technically speaking, I think a girl who is not that plump and medium built girl would look good for Mohiniyattam. But rather than the looks, what I give the merit of a girl will be in her potential to be an artist, that natural, because in Mohiniyattam the grace has to come from within, because without grace this in Bharatanatyam the movement is powerful. Like when you take it's very powerful, but in Mohiniyattam the movement is soft, lucid, and every grace is not explicit, it is an implicit also. Like when you take Dittittai, see, I don't bend like this, it is an energy from within my body, and I am giving that response to that which will make a feel of a world maybe. And
the energy you should control within your body, and which should not exceed beyond the limits, and also it should look give a natural look to it. And those who've learned Bharatanatyam, I feel it's sometimes as a teacher I feel it's very difficult to teach, because when even the primary movements like ta and ti, it is just ta ti, it's the side movements. From here to its Samaparshva Antolika, the girls, those who have learned Bharatanatyam, will immediately go. They don't think of the energy. It should be controlled, and it should go through this unseen imaginary arc. Yeah. Even though you bend like this, your energy goes through an imaginary half circle. So if your body is naturally graceful, then it will add to Mohiniyattam. That's it. సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం మహేశ్వరం తమాశ్రయే. కేరళ రాష్ట్ర నృత్యమైన మోహిని ఆట్టం ఎక్కువగా ప్రాచుర్యాన్ని పొందలేకపోవడానికి కారణం అక్కడి వారు కూడా భరతనాట్యం, కూచిపూడి వంటి నృత్యాలకు ప్రాధాన్యతనిస్తున్నారు. కథాకళి, మోహిని ఆట్టం చాలా నెమ్మదిగా చేసే నృత్యాలు. ఇప్పుడు న్యాచురల్లీ అందరికీ ట్రెండ్ ఇస్ టు లెర్న్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ అన్ని ఆర్ట్ ఫార్మ్స్, ఐ నో దిస్, ఐ నో దట్ అంటారు కదా. బట్ ఫ్రమ్ అ ప్రొఫెషనల్ డాన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రెండు వ్యూస్ ఉన్నాయి. కొందరు అనుకుంటారు ఇఫ్ యూర్ భరతనాట్యం డాన్సర్, మన బాడీ, మన మైండ్, సోల్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ట్యూన్డ్ ఇన్ టు దట్ భరతనాట్యం మోడ్, అందుకనే కూచిపూడి కానీ ఇంకోటి కానీ నేర్చుకుంటే మనకు అది ఇబ్బంది అవుతుందని. ఇంకొందరు ఏమంటారంటే ఇఫ్ యూ లెర్న్ భరతనాట్యం ఆర్ మోహినియాట్టం ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఈ స్టైల్కి ఆ స్టైల్ ఒకటొకటి కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది అంటారు కదా. సో ఇన్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మింగ్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్, డస్ ఇట్ యాక్చువల్లీ కరప్ట్ ది అదర్ స్టైల్ ఆర్ డస్ ఇట్ కాంప్లిమెంట్ ఇట్? Definitely no. See, for me, learning of Bharatanatyam and Kuchipudi made me a Mohiniyattam dancer. It's true, wherever I want to, and Kathakali made me a Mohiniyattam dancer, because even many reviewers, because with Chinnasatyam Garu I was performing all over India. I have performed many places, and people knew me only as a Kuchipudi dancer. Many of them knew me only as a Bharatanatyam dancer. But then at a point of time I thought, why not I go into Mohiniyattam, because it's an art form from my soil, and I will have a natural binding to that. And even the literature or the roots, if I tell that I am a Mohiniyattam dancer, there is nothing unnatural in it. Bharatanatyam or Kuchipudi, I can be an exponent, I can be a good performer, but beyond that, what in Kalakshetra, it was a synthesis of many forms. Different, but then schools. she cleared, with a definite line and understanding, she cleared what Bharatanatyam lacked, she brought it in. A vision undali. Yeah, so that was I was trying to do in Mohiniyattam. So there were many loose ends in Mohiniyattam, భరతనాట్యం, కూచిపూడి, కథాకళి వంటి ఇతర నాట్యాలను నేర్చుకుని మోహినియాట్టం నేర్చుకునేటప్పుడు తాను పొందిన అనుభవాలు, కృషి, అందులోని తేడాలను క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేశానంటూ ఆయా విషయాలను పూర్తిగా వివరించారు డాక్టర్ నీనా ప్రసాద్. For me,
my training, my intensive training in Bharatanatyam and Kuchipudi gave me a clear vision on what Mohiniyattam should be. What to do for Mohiniyattam. Yeah, and also developing onto item wise what Cholkattu should be, what should be a Kaurve, how should a Kaurve of Cholkattu be different in Jatiswara, how should a Kaurve look different in Tillana. So all these things we got clarity of understanding, absorption, and also to produce a new one. I got it from my training from systematic training only. So it's a plus. It's a plus, definitely it's a plus. ఇక విద్య నేర్చుకునే విషయంలో అంటే శిక్షణలో గురు శిష్య సంబంధం ఎంతో బలీయమైనది. ఆసక్తి గల విద్యార్థి అభ్యసించేటప్పుడు గురువు కూడా అంతే శ్రద్ధను కనబర్చి శిష్యునికి విద్యను బోధించాలి. గురువు కూడా తాను నేర్పే విద్య పట్ల సంపూర్ణ విజ్ఞానం, నేర్పరితనం, అవగాహన కలిగి ఉండాలి. అప్పుడు శిష్యుడు చేసే అభ్యాసం పట్ల గురువు ఇచ్చే శిక్షణ కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఏది ఏమైనా ఒకరి పట్ల ఒకరికి గౌరవభావం, నృత్యం పట్ల అంకిత స్వభావం కూడా ఉండాలంటారు డాక్టర్ నీనా ప్రసాద్. ఇప్పుడు టాకింగ్ అబౌట్ లెర్నింగ్ అండ్ టీచింగ్, ఒకటి నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంటుంది, దేర్ ఆర్ గ్రేట్ గురూస్ అండ్ దేర్ ఆర్ గ్రేట్ డాన్సర్స్, అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ వాళ్ళ ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్ మస్ట్ హ్యావ్ కమ్. బట్ మీరు హ్యావ్ బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ అ గ్రేట్ లెర్నింగ్ హెరిటేజ్ అండ్ ట్రైంగ్ టు propagating teaching heritage also kada. So what is to make an artist, apart from the guru's contribution, the guru's training, so which is more important than you would say? Everybody used to dance well, but very few have come out as true dancers who can stand in their own pedestal. See, in Kalakshetra there are n number of dancers, in Kalamandalam there are n number of dancers, but simply you can performing as a good performer is not enough. You should able to draw this art form further, no? Take it forward. That is purely personal. What a good guru can give is a good vision, is a good proper fundamentals, clear technical ஞானம், அதெல்லாம் சாதனா கொடுக்க முடியும். But beyond that, it's purely the potential of that prerna has to be there. Anyway, ఇప్పుడు టాకింగ్ సో మచ్ అబౌట్ మోహినియాట్టం అండ్ మోహినియాట్టం టెక్నిక్స్, మోహినియాట్టం ఎవల్యూషన్, ఇప్పుడు మీరు అభినయం చేసి ఒక ఐటమ్ ఐ హ్యావ్ టు సే అట్లీస్ట్ a few lines maybe. Maybe you can sing and I can give maybe a bhashyam to it, just a language to it. Bhavayami raghuramam bhavya sugunaramam bhavayami raghuramam bhavya sugunaramam bhavayami raghuramam bhavya sugunaramam bhavayami raghuramam bhavuka vitarana parapangalila lasitam bhavuka vitarana parapangalila lasitam bhavayami raghuramam. భారతీయ సంస్కృతిలో మన నృత్యకళా సంస్కృతులు చిరస్థాయిగా వర్ధిల్లాలని ఆశిద్దాం. అందుకై కృషి చేస్తున్న కళాకారులను, గురువులను అభినందిద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ.